Welcome to Räden English. Vandaag is Teema door Kjarpadeel. Our theme is internal organs. Welcome back. De menselijke Kjarpa is een wunder Gottes. The human body is an amazing creation of God. Dort have cellen, Kjarpadeel in systems wat arbeiden alle taub om ons leven houden. It is made up of cells, organs, and systems that all work together to keep us alive. Knokkes zijn bones. Dort je reft as the skeleton. Dort je reft jeft den Kjarpa dort je shek. The skeleton gives the body its shape. Zenen zijn ligaments. De zenen verbinden de knokkes. Ligaments join bones to bones. Eine Muskel as a muscle. Dort bond wordt de knokkes met de muskel verbindt as op English a tendon. Tendons attach muscles to bones. De kapknochen as the skull. Dort verstond as the brain. Dort verstond as im kapknochen. The skull is the bone that surrounds the brain. Dort verstond controleert den Kjarpa, dort denken, odem en hartslag. The brain controls the body, thinking, breathing, and heart rate. Dort oor maakt dort möglich zum Hören. The ear makes it possible for us to hear. Dort oor jeft ook den Kjarpa gelijkgewicht. The ear also controls balance. De ogen geven de zicht. The eyes give sight. Dort mul as the mouth. Luft aanholen as breathe in or inhale. Uitadem as breathe out or exhale. De lucht as air or oxygen. De uitadem as carbon dioxide. We inhale air and exhale carbon dioxide through the nose and mouth. De windroe as the windpipe. De longen zijn the lungs. De luftroe zijn the bronchial tubes. Dort hart as the heart. De longen schaffen taut met dort hart om oxygen naar den Kjarpa te schecken. The lungs and the heart work together to send oxygen to the body. Hartslag as heart rate, Blut as blood, eine Schlagader as an artery, Schlagadern sind arteries. De halsoder heet op English the jugular or carotid artery. Dort hoort dit op bloed pumpen durch de Schlagadern naar den Kjarpa. The heart pumps blood with oxygen through the arteries to the body. Kleine bloedaderen zijn veins. De kleine bloedaderen brengen dat bloed terug naar dat hart. Veins carry blood from your organs back to your heart. Eine rib as a rib. Ribben zijn ribs. De ribben zijn rondom dat hart in de longen. The rib cage surrounds the heart and the lungs. Dort mul as ook dort let met wat eine reed, drinkt, kijft en aat. The mouth is also the organ with which we speak, drink, chew, and eat. The tongue as the tongue. We bruken de tongue zum lecken in the Räden. We use our tongue to lick and speak. Dort eten verdeven vangt aan wanneer dort eten riekt. Digestion begins when we smell food. Spiel as saliva. Einer riekt dort scheine eten in de Kjarpa maakt mij spiel. We smell the wonderful food and saliva increases. Tenen zijn teeth. Dort eten schemt in mul inaan en dort wordt je keeft met de tenen. Food enters the mouth and is chewed with the teeth. Schlucken as swallow. Dort eten as dan doorgeschluckt im halsen. The food is swallowed and moves down the part of the throat called the esophagus.
De windroe maakt zich touw zodat eten niet in de lungen jamt. The windpipe closes, which keeps the food out of the lungs. De maag as the stomach. Dat eten jamt wieder rauf naar de maag. The food then moves down the esophagus and into the stomach. Hier wordt dat eten wieder verdijft. Digestion continues here. De dennedarm as the small intestine. Dat eten jamt durch de dennedarm. The food passes through the small intestine. Hier wordt de nahrung in bloed opgenomen. This is where most of the nutrients are absorbed. Dort wordt overblijft is afgang. The rest is waste. De dikke darm as the large intestine or colon. Dort afgang jamt dan naar de dikke darm. The waste then moves on to the colon. Hier wordt dat water opgenomen. Water is absorbed here. The maagdarm as the rectum. Dat afgang as nu stalgang in jamt naar de maagdarm. The waste has now formed into stool and enters the rectum. Wenn eine Stallgang haft, heißt dort a bowel movement or BM, bowel sind de darm. Läuft ut de Magenlotenheit passing gas. Wenn eine Abendauftritt macht, sagt eine, may I use your washroom, or I need to go to the bathroom. De milt as the spleen. De milt maakt ook blauw erin en deed ook bloed opgeworden. Dat maakt ook de witte bloedcellen. The spleen stores and filters blood and makes white blood cells. De gall as the gallbladder. Galzuur as bile. De gall helpt tot galzuur, wat helpt tot vaat, wat eine Art zum Verdaven. The gallbladder stores bile, a fluid that helps with the digestion of fats. Tot lever as the liver. Dat wichtigste wat de lever deed is dat het jeft, zoals drogen en alcohol verdeven. The most important work the liver does is it breaks down poison, like drugs and alcohol. De plots as the pancreas, suiker en bloed as blood sugar. De plots helpt ook met dat eten verdeven en dat suiker en bloed regelen. The pancreas also helps with digestion and blood sugar regulation. De blinddarm as the appendix. De blinddarm helpt in chapa geen krankheid te schaffen. Dat helpt ook goede bacterie. The appendix helps the body fight infections and stores good bacteria. De nieren zijn the kidneys. De nieren maken dat bloed rein en maken dat water. The kidneys clean the blood and produce urine. De bloos as the bladder. De bloos helpt uit water. The bladder stores the urine. So nu terug naar hals. Let's go back to the throat. De halsstrijzen zijn the tonsils. In mijn nek is dat keelkap. Dat heet the voice box or larynx. De keelkap is waar de stem herkomt. The larynx contains the vocal cords. De schildklier as the thyroid gland. De schildklier produceert hormonen. The thyroid gland produces hormones. In nek zijn ook de hoogdrijven. The neck also contains the lymph glands. De hoogdrijven helpen den chapa in entzündung kämpfen. The lymph glands help the body fight infections. De rugstrang as the spine. Schnitzknochen zijn vertebrae. De navelstrang as the spinal cord. De schnitzknochen beschützen dat strang van naven. Vertebrae are bones that protect the spinal cord. Zwischen de schnitzknochen zijn runde, weeke schieven en die heten discs. De zetknochen as the tailbone. De zetknochen as tot eng van rugstrang. The tailbone is at the very bottom of the spine. De hoed as the skin. De hoed beschützt den chapa. The skin protects the body. De hoed deed ook tot temperatur van chapa regelen en jeft tot geveil.
The skin also regulates body temperature and gives us our sense of touch. So dit is een beetje van de Kjarpadeel. This is a simple explanation of some of the internal organs. Zum Schluss, 1. Mose 2, Vers 7 sagt, in Gott der Herr formt einen Mensch von Erd, en pust den levenden Odem in dem seine Nees nen, en hij wordt ein levender Mensch. In English, it's Genesis 2, verse 7, and the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Dankzij voor Daut Chicken. Thank you for watching. See you in the next video.